Ik stand in dem Garten in dem ik als kein gespeeld hat. Dieselben alten op Felbium. Dieselb woet het Holzbankum Zorn, aber als Andia war fremdi. Weiss Tischdecken, Lichtekitten, die von Baum zu Baum Jesigen weien und ein Banner über der Veranda, 30 Jahre Herslichen Glückwunsch, Hannelore und burned. Ik war 34 Jahre alt, und niemand hat mich eingeladen. Das Telefon meiner Mutter begann zu klingeln, noch bever ik die Terras erreicht hat, dann noch einmal, und immer wieder. 3 Tage lang would is nicht aufhören. Den 2 Jahre lang hat mein Mutter jedem in unserer Familie erzählt, ich sei in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Tanten schrieben Mitleidskarten. Cousinen flüsterten hinter vorgehaltener Hand. Nachbarn brachten Auflief vorbei, als wäre Gemmen gestorben. Aber hier ist, was keiner von ihnen wusste. Ich hat in dieser Zeit niemals ein psychiatrische Klinik von ihnen gesehen. Und in 48 Stunden would jede einzelne Person in diesen Tischen die Wahrheit erfahren. Mein Name ist Lena Brandner. Ich bin in einer kleinen Stadt in Sachsen aufgewachsen in einem Haus, das nach außen hin vollkommen normal wirkt. Mein Mutter Hannelore ihres Weitermann burned mein älterer Bruder Fabian und ich, das war unsere Familie. Hannelore erritet burned als ich 7 war, Fabian war 10, burned bracht Stabilität mit. Einen festen Job beim Finanzamt, ein Hypothek, und die Fähigkeit, meine Mutter in allem Zustimmen, auch nur einmal nachzufragen. Fabian war der Stolz der Familie, Schulsprecher, immer bestens gekleidet. Mein Mutter Aching sein Pokel im Wohnzimmer auf und putzt sei jeden Sonntag. Ich war das Andia kind, ruhig, gut Noten aber die falsche Art von Gut, Informatik und Logistik statt Leichtathletik und Klassenpartys. Mein Mutter sagt oft, ich denk zu viel nach. Beim Bendison sprach sei 20 Minuten über Fabians Plen, dann short sei Mitchen und fragt, und du Lena, gibt es was News, aber sei wartet nie auf die Antwort. Ich lernt früh, dass es in unserer Familie Menschen gab, die zehelten und Menschen, die einfachte weien. Fabian zehelt. Ich war einfachte. Aber es gab ein Person in meinem Leben, die mich wirklich sah. Mein Großmutter Irmgard Kessler. 158 Meter groß, Großhaar, immer mit einem Bleistift hinter dem Ohr. Sie hat 28 Jahre lang ein kleines Stürkanzlei von ihrem Kellerbüro aus Jefferhut. Jedes April verschwand ihr Küchentisch unter Bürgern von Belegen und Lohnstübeschenigungen. Irmgard und Hannelore hätten Verskidene nicht sehen können. Wo mein Mutter Aufmerksamkeit braucht, arbeitet Irmgard in Still. Wo mein Mutter desertel andere braucht Irmgard nur ein saubers Notizbuch und einen gespitzten Stift. Sie bracht mir etwas über Geld bei, als ich 12 war, nicht in großen Wohlesungen, in kleinen Momenten. Lena Geld, das du dir selbst verdient hast, kann dir niemand wegnehmen. Das sagt sie, während sie in einem regnerischen Dienstagnachmittag die Bücher eins Clinton balanciert. Ich erinnere mich noch an den Geruch, nasses Papier und Filterkaffee. Als ich setchen Word, schenkt sie mir ihre alt Taschenuhr. Klein aus Messing mit einem Graver auf der Rückseite, deren Jeskitsch ich nie erfahren heb. Ich versucht sie abzulehnen. Oma, das ist doch viel zu wertvoll. Sei short mich über ihr Lesebrille, nichts ist zu wertvoll für dich, Schatz, merk dir das. Ich trug die Uhr in meinem Rucksack durch die Schule, durch die Uni. Die Seige blieben irgendwann stehen, aber das war nicht der Punkt. Irmgard starb an einem Dienstag im April. Schlaganfall. Sie war 71. Ich war 23 und steckt mitten in meiner Abschlussarbeit in Wirtschaftsinformatik an der TU Dresden. Ich fuhr 6 Stunden zur Beerdigung in einem Auto ohne funktionierende Heizung. Die Kirche war voll. Der Pfarrer sagt, sie sei eine Frau der Generigkeit und des Prinzips Jewison. Hat recht. Hannelore saß in der ersten Reihe und weint lauter als alle anderen. Bernd hielt ihre Hand. Fabian legte ihr die Hand auf die Schulter. Ich saß 2 Reihen dahinter und drehte die Taschenuhr zwischen meinen Fingern. Nach der Beerdigung zog Hannelore mich beiseite. Ich kümmere mich als den Nachlass die Papiere, du konzentrierst dich auf dein Studium. Ich nickt, ich trauert, ich vertraut ihr. Das war mein größter Fehler. 3 Jahre später, als ich in Leipzig arbeitet und ernsthaft darüber nachdachte, eine eigene Wohnung zu kaufen, fiel mir Irmgards Wort wieder ein. Ich habe für die Zukunft gesorgt. Ich rief Hannelore an einem Samstagmorgen an. Mama hat Oma irgendwas für mich hinterlassen.
Sei hat malangdutet, das sei etwas geregelt hat. Die pause die folgt dauert 3 Sekunden, aber sei sagt alls. Den Großmutter hat am Ende viel Schulden lehne, Kosten, du weißt, why das ist. Ich wusst, why is war. Irmgard hat kein Kosten. Sei war gessen Jewessen bis zum letzten Tag. Sei hat ein Garage voller beschriftete Ordner und einen Rough dafür, Jede Rechnung innerhalb von 48 Stunden zu bezahlen. Urgent etwas stimmt nicht. 2 Wochen später hat ich einen Termin bei einer Nachlassanwältin in Leipzig. Innerhalb von 20 Minuten fand sei das Dokument, ein Treuhandfonds, 42 Euro, begünstigt Elina Brandner, Treuhänderin Hannelore Felt. Vollständig ausgezahlt, Begründung auf dem Formula, medizinischer Notfall der Begünstigten. Ich saß in diesem Büro und rich nicht nach, 42 Euro. Fabians Online-Möbelgeschäft hat 11 Monate überlebt und fast genau dies, Summen Schulden hinterlassen. Ein medizinisch Notlich, die nie stattgefunden hat. Ich rief mein Mutter an. Sie ging beim ersten Mal nicht ran, beim zweiten Mal 3 Tage später skon. Ich sagte ihr, dass ich vom Treuhandfonds wusst, dass ich mit einer Anwältin gesprochen hat, dass ich wissen wollt, wo das Geld geblieben war. Lena, du machst daraus etwas, das is nicht ist. Ich fuhr das Wochenende nach Haus, setzt mich an denselben Küchentisch, an dem ich als Kind in still gegessen hat. Hannelore war dort, Bernd, Fabian, 3 gegen ein. Why kannst du is wagen mich zu beschuldigen, Hannelores Stimme brach. Nach allem, was ich für dies Family geopfert heb. Bernd legt sein Hand auf den Tisch. Den Mutter hat alls für juch getten, Lena, alls. Und das war das erste Mal in 26 Jahren, dass ich echt Überzeugung in Bernds Stimme hört. Verteidigt die Lüge, nicht mich, nein mich. Fabian lehnt sich zurück, du matchst immer alls ums Geld, is ist ermüdend. Ich stand auf, ich volltiet mein Serviette, ich verlist das Haus durch die Wurde. Ich schlag sei nicht zu, ich sagt kein auf Wiedersehen, ich ging einfach. Das war das letzte Mal, dass ich 2 Jahre lang mit meiner Mutter gesprochen heb. 3 Monate später bekam ich ein E-Mail von einer Frau namens Sophia Mendez. Ein Spanisch Ingenieurin, die ich auf einer Logistikkonferenz in Wien kennengelernt hat. Wir hatten anderthalb Stunden über Routenoptimierungsalgorithmen diskutiert. Wir bauen etwas in Amsterdam auf, schrieb sie. Klein, aber mit einem echten Problem. Ich brauch jemanden, der in Systemen denkt. Das Gehalt war niedriger als in Leipzig. Das Eigenkapitalpaket war grosszügig. Ich sagt innerhalb von 2 Tagen zu. Ich verkauft mein Auto, ich packt 2 Koffer, ich kündigt meinen Mietvertrag. Bever ich fuhr tat ich 3 Dinge. Ich spert Hannelores Nummer, ich spert Fabians Nummer. Und ich behielt nur ein Familienverbindung, mein Tante Monika, Hannelores jüngere Schwester. Monika war 55, ehemalige Lehrerin in Erfurt und die vernünftigste Person im gesamten Familienumfeld. Wir schrieben uns ein paar Wochen Kurs E-Mails. Oberflächlich sicher. Nichts, was zurück zu Hannelore getragen werden konnte. Was ich nicht wusste, war, was auf der anderen Seite passiert, während ich mein Leben neu aufbaut. Die erste Person, die Hannelore fragt, wo ich war mein Urgrestante Elfried. Ich sig Jahre alt Message jemand der Dialekt Fragen stellt. Sie riefen 2 Wochen nach meiner Abreise. Wo ist Lena? Ich heb ihr Nummer versucht. Die ist abgeschaltet. Hannelore het alls sagen können. Sie könnt sagen, ich sei ins Ausland gesiegen. Sie het die Wahrheit sagen können. Stattdessen effing sie zu weinen. Und dann sagt sie 5 Wort, die mir ein Aussehen entfernt folgen würden. Sie bekommt die Hilfe, die sie braucht. Elfried stockt was für ein Hilfe. Ein psychiatrische Einrichtung. Hannelores Stimme sittet genau richtig, wir haben is letztes Jahr herausgefunden. Bernd und ich haben is so lang wie möglich im Stillen gehalten. Innerhalb einer Woche wusst is die gesamte Familie. Die Karten begannen bei Hannelore zu Hause anzukommen. Mit Gefühlskarten mit gepressten Blumen, handschrieben Brief auf liniertem Papier. Liebe Lena, wir denken jeden Tag an dich. Liebe Lena, is ist kein Schand, Hilfe anzunehmen. Liebe Lena, dein Mutter ist so stark. Hannelore sammelt jeden einzelnen Brief, sie stapelt sie in einem Schuhkarton in meinem alten Zimmer. Sie skickt keinen einzigen weiter.
Amsterdam im Januar Fuhlt sich en wie ein Andia Welt. Das Apartment war im dritten Stock eins Jebudes in de Pape. Ein Zimmer, ein Couch so klein wie ein Schrank, ein Fenster zum in Nenhof. Die Heizung funktioniert unzuverlässig. Die Dusche braucht wir Minuten, warm zu werden. Ich liebte es sofort. Sophia's Startup hieß Flowpath. Sechs Personen ein Lagerhaus in Westport, ein Vision für seit Lieferketten Optimierung, die eigentlich niemand auf dem Markt hat. Ich war Mitarbeiterin Nummer 5. Ich arbeitet 14 Stunden am Tag. Nicht weil jemand es von mir verlangt, sondern weil die still meins Apartments schlimmer war als die Erschöpfung. An manchen Abenden saß ich auf dem Boden mit dem Rücken gegen die Wand und hielt Irmgards Taschenuhr in der Hand. Ich drehte sie fuhr mit dem Daumen über die Grave. Die Uhr zeigt kein Zeit mehr an, aber ich zog sie trotzdem auf. Das Klicken war das Einzige, das sich nach Gesellschaft anfühlt. Dan ich Monat nach meinem Eintritt verstarb Flowpath. Unser größter Klient zog sich zurück, 58% unserer Einnahmen, weg, in einem einzigen Anruf. Sophia rief unser les zusammen, wir haben 3 Monat. Entweder wir finden 3 new Kunden, oder wir entwickeln etwas, das noch niemand hat. Ich hat 3 Monat lang in meinen Notizbüchern in einem Algorithmus gearbeitet. Ich sei Trutenanpassung für letzt Mail, gestützt auf Maskinels Lernen. Ich stand auf, ging zur Tafel und erklärt es. Die still die folgt, war die bis der Rückmeldung, die ich je bekommen hat. Wie lang zum Bauen, fragt Sophia. 4 Monat, wenn ich zwei weiter Ingenieur bekomme. Sie gab mir 3. 5 Monat später hatten wir einen funktionierenden Prototyp. 6 Wochen nach dem Launch hatten wir new Kunden. Der Umsatz verdoppelt sich. Das Board verlängert die Finanzierung. Sophia rief mich in ihr Büro. Sie schob ein Dokument über den Tisch, Eigenkapitalumstrukturierung, 11% Beteiligung, mein Name auf dem Unternehmensregister neben ihrem. Ich las Seit, nicht weil ich Sophia nicht vertraut, sondern weil Irmgard mir beigebracht hat, immer Seit zu lesen. Ich unterschriebe. Dann kam die E-Mail von einem Journalisten des Manager-Magazins. Ein Profil über Flowpath, speziell über die Mitgründerin, die das Unternehmen vom Rand des Abgrunds zurückgeholt hat. Jonas fragt mich, ob das ein Problem sei. Wollten die Name, Foto, Printerscape online. Ich schaute auf Irmgards Taschenuhr auf meinem Schreibtisch. Nein, sagt ich, kein Problem mehr. Der Artikel erschien in einem Dienstagmorgen, mein wollten die Name, mein Foto, mein gesketcht. 17 Uhr bekam ich ein Nachricht von Tante Monika. Lena, ich heb es Jared gesehen, oh mein Gott. 5 Minuten später schrieb sie noch einmal. Das Jubiläumsfest deiner Eltern ist diesen Samstag. Ich legte mein Telefon auf den Tisch, ich schaute auf die Taschenuhr, der Sekundensager bewegt sich nicht. Aber irgendwo in Sachsen hat Jared etwas angefangen, sich zu bewegen. Ich butschte noch in derselben Nacht einen Flug. Ich brachte kein Beweis mit, kein Akten, kein Anwaltsteam. Ich packte ein weiß Blus, einen grauen Blazer, ein schwarz Hose, Irmgards Taschenuhr am Handgelenk. Und Elfrieds Brief noch immer süßemengefüllt in meiner Geldbörse. Der Garten sah genauso aus wie immer nur festliche, weiß Tischdecken. Lichterketten, ein Banner 30 Jahre in Lieb. Setschig Menschen, die Mason kannt ich. Ich öffnete das Gartentor. Und ich ging einfach hinein. Fabian sah mich zuerst, dann Elfried. Dann ein Sekund später ließ ein Jungkassin laut ihr Glas fallen, weil sie Jared das Manager-Magazin Profil auf ihrem Handy gelesen hat. Wort sagt sie zu der Frau neben sich, ist das Lena. Hannelo sah mich zuletzt. Sie hat mir den Rücken zugedreht. Als sie sich umdreht, weil der Garten plötzlich still geworden war, zittert das Sektglas in ihrer Hand. Lena. Ich blieb stehen, ruhig aufrecht. Hallo Mama, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Elfried stand als erst auf. Mit der Langsamkeit einer Sicherheiten, aber ohne jede Schwäche in den Augen. Hannelo ihr Stimm trug über den gesamten Garten. Du hast uns gesagt, sie bekommt die Hilfe, die sie braucht. Ich griff in mein Geldbörs. Ich nahm Elfrieds Brief heraus.
Ik voltiet eigen of und hielt eigen, zodat zij eigen zeggen kont. Lieb lene las ik ein einzig voor, ik betegeden bend voor den genesung. Elfrid short of den brief, dan of Hannelore. Ik war nigh in einer Psychiatrie tant Elfrid, mijn stim war ruhig, die gleich Lordstek y in Vorsten sitzungen. Ik heb in Amsterdam ein Unternehmen aufgebaut. Ik war die ganz Seite. Kein Geriush, nur die Lichtekitten, die lies I am a Bendwin schwangen. Hannelore öffnet den Mund, schloss eigen. I orgen fulten sich mit trennen. Ik wollt die Family schützen, du bist einfach gegangen, alle haben gefragt. Du hättest sagen können, ich bin umgezogen. Dieser Satz fiel wie ein Stein in stilles Wasser. Einfach war verheerend. Hannelore griff nach ihre Handtasche. Ihr Telefon klingelt skon von innen, sie dreht sich und ging ins Haus. Bernd folgt ihr. Die Terracentue schloss sich hinter ihnen. Ich wartet nicht. Ich hat nicht hergekommen, sie zu verfolgen. Ich hat hergekommen, in einem Raum zu existieren, aus dem sie mich gelöscht hat. Das war genug. Ich umarm Monika zuerst, dann legt ich mein Hand auf Elfrids Schulter. Dank für euren Brief, Tant Elfrid, hat mir mehr bedeutet als sie wissen. Sie hielt mein Hand, ohne ein Wort. Dann ging ich durch das Gartentor, so wie ich hierin gekommen war. I am auto saß ich 2 Minuten lang mit dem Motor aus. Mein Hand lagen auf dem Lenkrad. Ich dachte etwas, das Irmgard mir einmal gesagt hat. Geld, das du dir selbst verdient hast, kann dir niemand wegnehmen. Das gilt für mehr als Geld. Ich startet das Auto, für davon, ich schaut kein einziges Mal in den Rückspiegel. Wenn die Menschen, die dich großgezogen haben, dich als Gebrüchen brochen, die mit ihrer Version der Geschichte sind ergibt, dann ist das mutigst, was du tun kannst, ihrer Geschichte hinter dir zu lassen. Und den eigen zu schreiben. Das ist mein